Bhairab River, the lifeline of Khulna. For hundreds of years, this river and the people living along its banks have built its lives and livelihoods together. But today, a new threat has descended by the bank of Bhairab River, where it meets River Rupsha, the Rupsha 800 megawatt combined cycle power plant. In order to increase Southwest grid reliability, this 800 megawatt LNG plant was approved in 2018. It's being constructed on the site of Khulna Newsprint Mills. Its total budget $1,140 million, Asian Development Bank loan $500 million, Islamic Development Bank project loan $300 million, Japan Fund for Poverty Reduction $1.5 million, Bangladesh government $338.5 million. The plant will use liquefied natural gas (LNG) as the main fuel and high-speed diesel as an alternative fuel. Due to low gas reserves, it is not possible to start production right now. However, operations are scheduled to begin in 2027. The LNG will be regasified and delivered to the Khulna city gas station. From there, it will go via pipeline to the plant poses risk of exploration and destruction of lives and livelihoods. Methane, the main component of LNG, is 86 times more powerful than carbon dioxide in trapping heat over a 20-year period. Leaks occur during drilling, liquefaction, shipping, and regasification, making LNG as harmful as coal for the climate, and massive carbon footprint directly contradict the Paris Agreement's 1.5 degrees Celsius target. Instead of being a bridge, LNG risks become a barrier to the clean energy transition. Bhairab River is a transboundary river that originates from the Ganga River in India and forming a branch called the Itamuti Bhairab that separates the two countries and flows downwards in Bangladesh from the upstream through Joshua city, where it is narrowed down to the reckless encroachment. According to the local people, during the dry season, water flow of Bhairab River becomes very low. That's why the discharge of hot water and toxic wastes from the LNG plant will be devastating for the rivers and aquatic ecosystem. Together with the oil and garbage pollutions from the plant and the other operational activities, the plant will have serious negative impacts on the aquatic life and livelihoods of nearby communities will be obviously severe. যদি এইখানে পানিটা গিয়ে পড়ে দেখা যাচ্ছে যে এইটা ওখানকার মাছ এবং জলজ যে প্রাণী জলজ উদ্ভিদ সেগুলোর উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, আমাদের একটা আশঙ্কা আছে। আর এইখানে এই নদীর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জেলে পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন। Recently, Muhammad Fazul Kabir Khan, advisor on power, energy and mineral resources, visited the power plant in Khulna and said $1,140 million was spent to set up the power plant, but people are not getting any benefit from it. স্বার্থে এখানে 8,000 আর 9,000 কোটি টাকা খরচ হলো, কিন্তু মানুষ এটাতে কোনো উপকার পাচ্ছে না। এইসব যে অনিয়মের যে কাঠামো, যে আর্কিটেকচার, সেটাকে আমরা ভেঙে দিয়েছি। আশা করি আমরা এটা থেকে ফল পাবো। This is the fallacy of development. But how safe is this liquefied natural gas for life and the environment? How much aware are we about its economy, social and environmental impacts? পানিতে যে বিভিন্ন মাছ এবং অন্যান্য যে জলজ প্রাণী তাদের যে জীবন ধারণ করা এবং তাদের যে বংশবৃদ্ধি, তাদের যে ডিম থেকে ফুটে রেণু উৎপাদন, এটি আসলে বাধাগ্রস্ত। আর এইচএসডির ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে খারাপ বিষয় সেটি হচ্ছে যে এটি একটি খুবই হাইলি কনসেন্ট্রেটেড অয়েল। যদি খুব সামান্য পরিমাণও এটি নদীতে যায় তাহলে যে অয়েল স্পিলটা তৈরি হবে সেটা কিন্তু যে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমের জন্য একটা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে এটা আমাদের জন্য অলাভজনক হবে না, এটা পরিবেশ দূষণ করবে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করবে,
ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং অ্যাজমা তৈরি করবে। এই কার্বন মনোক্সাইড ব্রেনে রক্ত সঞ্চালন কমিয়ে দেয়, মানুষের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়, মাথা ঘোরে, হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরি করে। Numerous people, including women and children of Fisher Village, live beside the LNG plant are terrified of this gas-based plant. যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা চালু হলে স্বাভাবিক কারণে আমাদের নদীর পানি আমরা ব্যবহার করতে পারবো না, পানিটা দূষিত হবে, বিভিন্ন বর্জ্য, ঠিক আছে, এগুলা তো আসলে পরিবেশের জন্য অত্যন্ত হুমকি স্বরূপ। তা ওই যে নদীর পানি দিয়ে আমরা উঠো পানি আইনে ফিটকানি দিয়ে রাইন্দে খাই, তারপর কাপড় চোপড় কাছে গোসল করি, পানি আইনে বাইরে ভিতরে যাই, আত্মুখ দুই। The hot water that will be released directly into the Bhairab River to run the power plant will destroy biodiversity. যখন একটা প্রকল্প করি আমরা কখনোই নারী শিশুর বিষয়টি বিবেচনায় নিই না। আমরা জানি যে আমাদের পরিবেশ দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী। এই যে মিথেন গ্যাস নির্গত হবে, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হবে, কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হবে, যা পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলবে। এই উত্তপ্ততা আমাদের যে যারা বিশেষ করে প্রেগনেন্ট মাদার থাকবে ওই শিশুটির জন্য কিন্তু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। The river-based economy and the livelihoods will collapse. এই বিদ্যুৎ বন্ধ করতে হবে, এই পানিতে ছাড়া যাবে না, গরম পানি আসবে, গ্যাস আসবে, এটা হবে না, আমরা মারা যাব সব অসুস্থ হয়ে। অল্প কিছুদিন আগেই যে পরিমাণ মনে করেন মেশিন ওয়াশ করা যে তেল নদীতে ছাড়িছিল, তেলের পুরুত্ব 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি হয়ে গেছিলো জায়গায় জায়গায়, কিন্তু যে আশেপাশের যত ঘাস ছিল সব মারা গেছে। 1-1.5 মাসের ভিতরে নদীতে আমরা কোনো মাছ পাইনি। LNG is not only harmful to the environment but also a burden on the economy. Such fuel increases import dependence and traps the economy in a circular debt cycle. Circular debt is a chain of unpaid dues amongst entities where one party's non-payment causes a cycle of financial obligations across the systems. Renewable energy sources are better options for electricity than LNG. Globally, nations that use renewable energy are both socio-economically and environmentally developed. However, are we leaving a safe future or a free atmosphere for the next generation? রূপসা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নদী ধ্বংস করার বিদ্যুৎ কেন্দ্র, প্রাণ প্রকৃতি ধ্বংস করার বিদ্যুৎ কেন্দ্র। We must fight for our lives all the time. Not any gas, no transition fuel.